So we are going to learn uniform plane wave in a good conductor. So already we have dealt with the topics uniform plane wave in a perfect dielectric, which is lossless dielectric, and also in a lossy dielectric, which is not a perfect dielectric. So in those we got some formulae, and according to the formulae we can solve the problems of these waves while they are traveling through the perfect dielectric or they are traveling through the lossy dielectric. Now we are going to see what is the behavior of the wave when it is traveling through a good conductor. The medium is a good conductor, that is its conducting value will be very high, its conductivity is very high. In the previous problem we have used sigma value as 256 into 10 to the power of minus 4 mho per meter. ఇది వాడాం అంతకుముందు వరకు ప్రాబ్లం, అంతకుముందు మీరు ప్రాబ్లం చేశారు, అది తిప్పి చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో హియర్ కండక్టివిటీ ఇన్ ద లాసీ డైఎలక్ట్రిక్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ డైఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఈజ్ 0, యు నో దట్. అంతే కదా, పర్ఫెక్ట్ డైఎలక్ట్రిక్లో ఉండదు కండక్టివిటీ, అండ్ లాసీ డైఎలక్ట్రిక్లో ఎంత ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్, వాట్ విల్ బి ద కండక్టివిటీ సిగ్మా ఇన్ ఎ గుడ్ కండక్టర్. In a perfect dielectric, sigma will be 0. In lossy dielectric, sigma will be in this range. And in good conductor, sigma will be very, very high, which is in the range of 10 to the power of 7 mho meter. అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంటుందో కండక్టివిటీ చూడండి. సో now by using this, sigma cannot be avoidable and sigma will be very high. So what is the behavior of the wave in a good conductor, that we are going to see now. Now to assess the behavior or to analyze the behavior, what we will find, we will find the propagation constant and we will find the intrinsic impedance, that is gamma and eta. ఈ రెండు క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, అంతే కదా. సో వాట్ ఈజ్ మై గామా? Gamma is the propagation constant, which is equal to alpha plus j beta, that is attenuation constant plus j into phase constant. So what is the formula for this? Formula for this is j omega mu into sigma plus j omega epsilon. This is the formula. Now here sigma is very greater than omega epsilon. So what happens? We can avoid this j omega epsilon and we can take only sigma. So my gamma will become root of j omega mu sigma. So omega epsilon is neglected. So what it will be, this omega mu sigma under root angle. This is angle 90 degrees, which is nothing but root of j. What is root of j? Root of 90 degrees. What is root of j? Root of omega mu sigma, root of 90 degrees. So root of 90 degrees etla chestaru? When angles are having powers, you hold to the power of half ani kada ardham. ఆ హాఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి? దీని పవర్స్ ఏమి ఉండవు, ఖచ్చితంగా యాంగిల్ హాఫ్ అవుతుంది, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా మ్యూ సిగ్మా యాంగిల్ 45 degrees. సో ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ ద యూలర్స్ ఐడెంటిటీతో కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే r angle theta can be written as r into cis theta. Theta is the angle and it is cis 45 and real. So what it will be? Root of omega mu sigma into cos 45 plus ఇక్కడ I అని రాశానంటే I అంటే ఇమాజినరీ, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ j కాబట్టి j sin 45. So this is the Euler's identity. Now if
this is my omega mu sigma cos 45 plus j sin 45 can be written as root of omega mu sigma into 1 by root 2 plus j 1 by root 2. Right, kada? Now I will take root 2 as common in the denominator. So omega can be written as 2 pi f mu and sigma. So omega is 2 pi f and mu and sigma I have written here by root 2. If I take root 2 as common, this will be root 2 and I am left with 1 plus j1. Now this root 2 and root 2 will be cancelled out. So what I left with pi f mu sigma into 1 plus j1. So what is alpha? Real part is the alpha. So alpha is equal to root of pi f mu sigma. And what is beta? Imaginary part is the beta. So beta is also root of pi f mu sigma. So what is the property we will have when the wave is traveling through the conductor, good conductor? That means alpha and beta values will be same. The next thing you have to observe, because conductivity is very high, sigma is very high, so alpha is also will be large and attenuation అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. What is alpha? Attenuation constant. అంటే ఒక వేవ్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. So that is called attenuation. So attenuation will be very large. That means suppose ఒక 100 volts ఉన్న వేవ్ కనుక ట్రావెల్ చేస్తే ఆ 100 volts డెస్టినేషన్ దగ్గర రీచ్ అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఆల్ఫా is very high such that no wave will reach the destination. అంటే ఏంటి? The wave cannot travel through the good conductor. అది చెప్పేది. సో అసలు వేవ్ గుడ్ కండక్టర్లోంచి ఎలా లేకపోతే మరి మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం? అది కూడా we are going to see. Why we are learning this. So first thing, alpha will be root of pi f mu sigma. Beta also will have the same value, root of pi f mu sigma. And this alpha is directly proportional to the square of the frequency of the wave. Alpha will be, if the frequency of the wave is increased, then also your alpha is going to be increased. So this is about the equation. And next we are going to learn what is the intrinsic impedance in a wave which is traveling through the good conductor. You just remember this formula. Now, so what is the intrinsic impedance? Intrinsic impedance formula is going to be eta is equal to root of j omega mu by sigma plus j omega epsilon. అంతకుముందు పక్కన ఉన్నది ఇక్కడ డివిజన్లోకి వచ్చేస్తుంది. Now, so already we can apply the same thing. Sigma is very greater than omega epsilon. So this will become j omega mu by sigma. I can write. Isn't it? Now, so what I can write it as omega mu by sigma under root and root of j. మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? root of omega mu by sigma angle 45 degrees. So you should observe one thing, that the maximum angle we can get for the intrinsic impedance will be 45 degrees. And you should remember the thing that for the pure dielectric, the angle of intrinsic impedance is 0 degrees. And for the good conductor, the intrinsic impedance angle will be 45 degrees. What it shows? 45 degrees. What it shows? It shows that what is intrinsic impedance? It is the ratio of E maximum plus to the E H maximum plus. ఇదే కదా నేర్చుకున్నాం.
So what this angle shows? It shows the angle between electric field component and magnetic field component. అదే కదా చూపించేది. So and this is always positive. This angle is positive angle. So positive angle అని చూపించిందంటే అర్థం ఏంటి? Always the electric field will lead and magnetic field will lag. Electric field will lead and magnetic field will lag. And with how much angle it can lag? It can lag with a maximum angle of 45. That means this is E and this is H, and they can separate with a maximum angle of 45 degrees. So this shows that the H bar will lag behind the E bar. So this is the situation when the wave is traveling in a good conductor. Wave is traveling in a good conductor. So what we can write here? So omega mu by sigma into cis theta. Right kada? Cis theta. So what I will get? I will get root of 2 pi f mu by sigma into 1 by root 2, that is cos theta plus j sin theta. 1 by root 2 plus 1 by j 1 by. So root 2 will be cancelled. My answer is pi f mu by sigma into 1 plus j. So we will see these two properties. Now we are going to deal the very important property which is called skin effect. What is this skin effect? ఈ skin effect నుంచి మనకు అసలు ఒక వేవ్ దీంట్లోంచి ట్రావెల్ అయిన ప్రాపర్టీస్ మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అన్నది అర్థమవుతుంది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ టిల్ దిస్ పాయింట్ అండ్ వీ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. So if I consider a wave component, let us think that it is an electric field component which is traveling through only positive z direction, which is traveling through positive z direction. అనే ఒక వేవ్ ని మనం గనుక Ex is equal to, జనరల్గా Ex ఏం రాసాం మనం? Em plus cos omega t minus beta by omega z plus Em minus cos of omega t plus beta by z, beta by omega into z. ఇది కదా రాసాం. So this is the component which is traveling through the positive z direction. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మైనస్ ఉందని మైనస్ వేసారు. పాజిటివ్ z డైరెక్షన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లోనే మైనస్ ఉంటుంది. ఆ మైనస్ స్టాండర్డ్ ఫామ్, ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అనేది అప్పుడు నెగిటివ్ z వస్తుంది. సో హియర్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో కాంపోనెంట్ ట్రావెల్ అయ్యేది ఇది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ కాంపోనెంట్ Em plus cos of omega into t minus beta by omega z. If you write this in the phasor form, phasor form lo raste em ostudi? Em plus e to the power of gamma minus gamma z as. Em ostudi? Minus gamma z. So what is minus gamma z? E to the power of m plus e to the power of minus alpha z into e to the power of minus j beta z. Minus j beta z. So this is the phasor form. Now you see this diagram. So what is this? E to the power of minus alpha z shows that the attenuation of the wave along z direction when it is traveling with a distance d along z direction, the attenuation will be within the negative exponential and a decreasing exponential form lo untadi attenuation. So it can show this ila.
అంటే మ్యాక్సిమం ఉన్న వేవ్ ఎప్పుడైతే డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ, ఇది డిస్టెన్స్ అలాంగ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అటెన్యూయేటెడ్. అంటే మ్యాక్సిమం వెళ్ళేటప్పటికి 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికేయింగ్ అనేది చూపిస్తుంది కాంపోనెంట్. నౌ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. ఇక్కడ ఒక వేవ్ తీసుకున్నాను. సో హౌ దిస్ వేవ్ విల్ ట్రావెల్ అలాంగ్ ఏ మీడియం along the direction of z. So ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ at z equal to 0, at the starting point of the medium, the amplitude will be em, maximum amplitude will be there. After traveling a distance of d, its amplitude will be this, తగ్గింది. దీనికంటే దీని amplitude తగ్గింది. So what is the formula after traveling a distance of d means z equal to d. అంతే కదా, z equal to d. So the amplitude will be em into e to the power of minus alpha z, that is nothing but e to the power of minus alpha into d. So d is the distance. Now we will do something. ఏంటంటే if you take the distance d equal to alpha అనే డిస్టెన్స్, సారీ 1 by alpha. సపోజ్ ఆల్ఫా అనేది ఒక 10 ఉందనుకోండి, ఆల్ఫా అనే వాల్యూ. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద డిస్టెన్స్ యాజ్ 1 by 10, if I take the distance as, and the wave travelled a distance of 1 by 10, that is 1 by alpha, then what it will become? This will be e to the power of minus alpha into 1 by alpha. If I set this distance as 1 by alpha, then I will get the amplitude of the wave as e to the power of minus 1. What is e to the power of minus 1? E to the power of minus 1 value will be 0.368. E to the power of minus 1 value will be 0.368. That is nothing but 0.37. If I convert it into percentage, it will become 37%. So what happens to the wave when it travels a distance of 1 by alpha? When it travels a distance of 1 by alpha, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, which is reciprocal of attenuation constant. Attenuation constant కి ఇన్వర్స్ క్వాంటిటీ అంత డిస్టెన్స్ కనుక ఇది ట్రావెల్ అయితే the amplitude of the wave will become 37% of the original value. 37% of the original value. ఒకవేళ 100 volts వోల్టేజ్తో కనుక వేవ్ ట్రావెల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయితే గుడ్ కండక్టర్లో ఒక 1 by alpha డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పటికి దాని వాల్యూ 37 వచ్చేస్తుంది. ఇంకా కొంచెం ఇంకొక 1 by alpha ట్రావెల్ చేసేటప్పటికి టోటల్గా ఏమీ ఉండకపోవచ్చు. అంటే 2 by alpha 3 by alpha వచ్చేటప్పటికి టోటల్ వేవ్ విల్ బి వానిష్డ్. మొత్తం వేవ్ అనేదే ఉండదు, దానికి యాంప్లిట్యూడే ఉండదు, వేవ్ సర్వైవ్ అవ్వదు. సో దట్ నా దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ అస్. సో ఇఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ d is equal to 1 by alpha అని తీసుకున్నాం, అండ్ వీ నో దట్ this distance alpha is equal to b also, otherwise we can take 1 by beta. If this distance is taken, then this distance is called delta. This distance is called delta, and it is called as skin depth. దీని ఏమంటారు? skin depth. Skin depth or depth of penetration. Skin depth or depth of penetration. Why it is called skin depth అన్నది చూద్దాం. So what is this delta skin depth? Skin depth is the distance of the wave through which it is traveling. So that distance where the magnitude of the wave will become 37% of its maximum value. 37% of the maximum value. So this is called skin depth. And what does it mean? Skin అని ఎందుకు అన్నాము, skin depth అని ఎందుకు అన్నాము అని అంటే, సపోజ్ ఇది ఒక గుడ్ కండక్టర్ అనుకోండి, నీ వేవ్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది.
నీ వేవ్ ట్రావెల్ అయ్యాక ఈ వేవ్ ఈ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత 2 డెల్టా ఆర్ 3 డెల్టా టైం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పటికి 2 డెల్టా ఆర్ 3 డెల్టా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పటికి no wave will come out of this. So the wave will vanish. అంటే వేవ్ స్కిన్ లోకి మాత్రమే వచ్చింది, ఇంకా ట్రావెల్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది. ఇట్ విల్ వానిష్ ఓన్లీ ఆన్ ద పెరిఫెరల్, అంటే స్కిన్లోనే మొత్తం వానిష్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఏంటి, ఇట్ వోంట్ పెనిట్రేట్, ఓన్లీ ఆన్ ద పెరిఫెరల్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వానిష్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నీకు శరీరం ఉందనుకో, స్కిన్ అంటే నీ చర్మం మొత్తం, లోపల ఇంకా ఎముకలు ఉన్నాయి, నరాలు ఉన్నాయి, ఇంకా కొంచెం ఇంత వెడల్పు కూడా ఉంది కదా, ఇదంతా ట్రావెల్ అవ్వకుండా ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇట్ ఆన్ టు ద స్కిన్ ఇట్ విల్ వానిష్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఏంటి, ఓన్లీ ఆన్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ మీడియం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ వానిష్. So this is called skin effect, and the distance and the measurement of the distance at which the magnitude of the wave will become 37% of its maximum value, that is called skin depth, delta and పిలుస్తాం. So skin depth ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికేయింగ్ చూపిస్తున్నాం ఈ వేవ్ ఫామ్. డెల్టా 2 డెల్టా 3 డెల్టా వచ్చేటప్పటికి, అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పటికి ద వేవ్ విల్ బి వానిష్డ్. మరి ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి కదా, మరి వానిష్ అయిపోయే వేవ్ గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటండి అని. సో ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్, ఇంజనీర్ చేయాల్సింది అదే. ఏంటి, అది మన పనికి రాదు, వేస్ట్ అన్న దాంట్లోంచి మన పనికొచ్చేది ఏమైనా ఉందేమో చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద engineer ability. So here what we will, so how this skin effect is used, in our communications adi chudam. Ippudu manaku cable TV communication telusu, em chestaru inta cable wire vestaru. Aa cable wire ni eppudanna మీరు కోసి బ్లేడ్తో కోసి చూడండి, ఏముంటుంది కేబుల్ వైర్లో అంటే లోపల ఒక కండక్టర్ ఉంటుంది, బయట ఒక కండక్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, స్పెరికల్ కండక్టర్ అంటే కాన్సెంట్రిక్ స్పెరికల్ ఆర్ కోయాక్సియల్ స్పెరికల్ కండక్టర్స్ రెండు ఉంటాయి. వాటికి ఒకటే యాక్సిస్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒకే ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, సెంటర్ పాయింట్. సో వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్నర్ కండక్టర్, ద అదర్ ఈజ్ కాల్డ్ అవుటర్ కండక్టర్ అండ్ బోత్ ఆర్ కండక్టర్స్. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వి విల్ మేక్ ద వేవ్ టు ట్రావెల్ త్రూ దిస్ ఇన్నర్ కండక్టర్. ఇన్నర్ కండక్టర్లోంచి వేవ్ ట్రావెల్ అవటాన్ని చూస్తాము. సో వి విల్ మేక్ దట్. అలా చూసిన తర్వాత అవుటర్ కండక్టర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ షీల్డ్ ఫర్ దిస్. ఇదేం చేస్తుంది, షీల్డ్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే అటువంటి షీల్డ్ అంటే డాల్ తెలుసు కదా, డాల్ ఎలా పనిచేస్తుంది, బయట నుంచి ఏం బాణాలు రాకుండా లోపలికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ద అవుటర్ కండక్టర్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద వేవ్ సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ త్రూ దిస్ ఇన్నర్ కండక్టర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, బయట నుంచి ఏదైనా ఇంటర్ఫియరెన్స్ వస్తే కనుక దిస్ అవుటర్ కండక్టర్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ఎ గుడ్ కండక్టర్, కండక్టింగ్ మెటీరియల్. దాని కండక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండేటట్టు చూస్తారు. చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ఎవర్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ కండక్టర్, ఇట్ కాంట్ సర్వైవ్ టిల్ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇదేమవుతుంది, చాలా దూరం వరకు అది సర్వైవ్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ ఎండ్ ఓన్లీ ఆన్ ద పెరిఫెరల్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. అంటే స్కిన్, దాని స్కిన్ మీదే అది వానిష్ అయిపోతుంది. సో అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం స్కిన్ డెప్త్ అంటే, ఇట్ కాంట్ ట్రావెల్ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్స్, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ 2 delta or 3 delta the amplitude of the wave is going to be 0. So this external interference amplitude will vanish and it won't reach the inner conductor where our actual signal is passing. So this is the advantage we can get with the effect of skin effect. అర్థమవుతుందా? సో ఈ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండటం వల్లే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఇన్ గుడ్ కండక్టర్. లెట్ us see a problem.